Capital structure of Sun Limited as at 31st March 2003 was as under: equity share capital, preference share capital, debentures, reserves. Sun Limited earns a profit of 32 lakhs annually on an average before deduction of income tax, which works out to 35% and interest on debentures. So before deduction of income tax and interest on debentures, the profit is 32 lakhs, which means earnings before interest and tax is 32 lakhs. Normal return on equity shares of companies similarly placed as 9.6%. Profit after tax covers fixed interest and fixed dividend at least 3 times. Capital gearing ratio is 0.75%. These are the benchmarks. Yield on share is calculated at 50% of profit distributed and 5% on undistributed profits. Sun Limited has been regularly paying equity dividend of 8%. Compute value per equity share assuming 1% for every 1 time of difference for interest and fixed dividend coverage and 2% for every 1 time of difference for capital gearing ratio. Value of share എന്ന് പറഞ്ഞാൽ face value into actual yield percentage divided by required yield. So actual yield കണ്ടുപിടിക്കണം, required yield കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. സോ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഏർണിങ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് 32 lakh minus interest. Interest is how much? 12% debentures 64 lakhs. So 64 into 12%, 7.68 is the interest. So you get the earnings before tax. So earnings before tax in the 35% is tax. So you get the profit after tax. Profit after tax in the first preference dividend minus ചെയ്യുക. Preference capital എത്രയാണ്? 40. 40ൻ്റെ 8% preference dividend minus ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ you get the profit attributable to equity shareholders. അതിൽ നിന്നും equity shareholders എത്ര ഡിവിഡൻഡാണ് പേ ചെയ്യുന്നത്? Equity share capital 80 lakhs into Sun Limited has been regularly paying equity dividend 8%. So 80 lakhs into 8%. Equity dividend minus ചെയ്യുമ്പോൾ you get the retained earnings as 6.208. That is the first step. Income statement prepare ചെയ്യാം. Second step എന്ന് പറയുന്നത് actual yield കണ്ടുപിടിക്കുക. Actual yield എന്ന് പറയുന്നത് yield on share is calculated at 50% of profit distributed and 5% on undistributed profit. So 50% on profit distributed plus 5% of undistributed profit ആണ് actual yield എന്ന് പറയുന്നത്. So how much profit is distributed to equity shareholders? 6.4 lakh. 6.4 lakhs into 50%. Then 5% of undistributed profit, അതായത് retained earnings ൻ്റെ 5%. So total actual yield is 3.51. Actual yield percentage is actual yield divided by equity share capital 4.3875%. Now step 3. Step 3 is calculation of ratios. Fixed interest and dividend coverage ratio, capital gearing ratio. So profit after tax plus interest divided by preference dividend plus interest either you get the fixed interest and dividend coverage ratio. So how much is the profit after tax? Profit after tax is 15.808 plus interest is 7.68 divided by preference dividend is 3.2 plus interest 7.68. So you get the fixed interest and dividend coverage ratio as 2.16 times. Then capital gearing ratio എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ fixed interest bearing funds divided by shareholders fund. അതായത് preference share capital plus debentures divided by equity fund. Preference share capital is 40 lakh plus debentures 64 lakh divided by shareholders fund എന്ന് പറഞ്ഞാൽ share capital plus reserves 80 lakh plus 32 lakh. Capital gearing ratio 0.93. Then next step 4 is calculation of deviation, അതായത് റേഷ്യോസിൻ്റെ ഡീവിയേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോസ് എഴുതാം. ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് കവറേജ് 2.16 ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് 0.93. ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കവർ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 ടൈംസും ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് 0.75 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഇസ് 3 and 0.75 and shortfall, there is a shortfall of actual is 2.16 but the benchmark is 3, so there is a shortfall of 0.84 and for capital gearing ratio also there is a shortfall of 0.18. Now we can find the required yield percentage. So required yield percentage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ expected return on similar companiesൻ്റെ ഒപ്പം shortfall add ചെയ്യുക. Okay, so expected return on similar companies is 9.6%, then plus or minus risk premium based on deviation. So 1%, calculate the value per equity share of company assuming 1% for every 1 time of difference for interest and fixed dividend coverage. So for 1 time difference 1% change under 1 time difference there is 1% change. So for 0.84 time difference how much will be the percentage change? 0.84 into 1
0.84 percentage. അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് 2% ഫോർ എവറി 1 ടൈം ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. സോ 1 ടൈമിന് 2% ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. 1 ടൈമിന് 2% ചേഞ്ച്. സോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദ ഷോർട്ട് ഫോൾ? 0.18. So 0.18 how much percentage is the difference? 0.18 into 2, 0.36 percentage. So required yield percentage is total 10.8 percentage. Now value of share is face value into actual yield divided by required yield. Face value is 100 into actual yield percentage we calculated 4.3875 percentage divided by required yield, it is 10.8 percentage. So value of share is 40.625.